Привет, продолжаем прохождение игры RoboCop, Рога Сити, Memorial Госпиталь. Мы тут к Льюис пришли. Мне вообще ничего не скажет, что как бы... Здорово, ты выполняешь очень важную миссию по ликвидации загрязнений. Так что смотри, внимательно, на дежурстве будь. Поговорить с администратором, что она мне может сказать? You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Second floor. Take the elevator. Дерзко как-то, да? Здорово. Шо ты? Я тебя, блин, насквозь вижу. Ну да ладно. My wife, she was with me when they started shooting. I'm sorry. Oh no. No. Тудум-тум-тум. Лунная походка. И взгляд безумный. Именно поэтому называют чугунный. Может, слышали такую песню «Чугунные скороходы»? Сюда нельзя, это VIP отделение. Что там, наверное, VIP отделение у вас есть? Так, это что, подожди. Китти, мне не удалось с тобой связаться, а так хотелось тебе рассказать, что этот полицейский снова здесь был. Он оставил ей конфеты и попросил меня никому не говорить, что это он. Так мило. Жду не дождусь, к чему приведут его ухаживания. Когда бедняжка выйдет из кома, мне кажется, он хороший парень, за исключением его дурацкой прически. Кто это может быть? Дурацкая прическа. Так, ладно. Здесь ничего. Ну, вот так получше будет, наверное. Не так часто, на самом деле, снимаю днем. Поэтому немного настройки с вебкой подсбиты. Ну ладно. Прическа классная, дамочка. Классная, классная. Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Да, иди. Иди гуляй. Все. Кыш. Подожди, я чекну все. Все ли в порядке? Ага. Все, теперь можно пообщаться. Так. Шприц. Угу. Все, ладно. Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Lewis. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? Of course. Опа. What is this world coming to? Lewis, you always find a way to help. Что, получается, еще и сюда они добрались, да? Других слов нету. А ты, блядь, что это? Ушами хлопаешь? Дядя. Поджилки трясутся при виде меня. У тебя там вместо пистолета, наверное, в кобуре огурец, да?
Ладно. Погнали вниз. Сейчас будем разбираться. What's her blood pressure? I've got 40 power. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's Это get the воспоминания. ammo bag. Stand clear. Shock him. Clear. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time? Ну да, воспоминания. Магазин. И морг. Кофе. RoboCop, what a surprise. Здорово. Сейчас мы с тобой побазарим. Подожди, я тут... Зачем мозги? До наступления смерти все лица, чьи тела были похищены, были здоровы и в хорошей физической форме. Похоже, что кому-то на черном рынке понадобились мозги. Но зачем? Для пересадки? Никому еще не удалось это сделать до Робокопа. И что, вы хотите сказать, что хотят еще таких же типов сделать, как Робокоп? Ну, все ведет к этому. No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you're preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually, we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. 30. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say, they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Да, так и есть. Так и есть, дядя. Спасибо, что лицо не повредил. Это была бы потеря. Допросить охранника. Finally, I've been calling you guys for the past 2 days. По какой What do you причине? know about the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Caucasian male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. That was very helpful. Thank you for your cooperation. No problem. Just because I don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bulletproof vest, that doesn't mean that I can't be of help to the police. Слушай, ну блин, ты вообще красавчик на самом деле. Побольше таких охранников. Еще и жив остался, потому что, ну, как бы не у всех это получается. Покинуть зону, конечно. Тут-то он молодец. Так, и чё, к чему это меня ведет? Ведет. Есть мыслишки. В участок, да?
Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Давай оценку. Спасение заложников, там еще что-то было. Одержана победа в испытании, обдолбанный заложник спасен. Где я там его упустил? Ну ладно. Че, дневник давать? Thank you for your cooperation. What's all the commotion? Сейчас, стоямба. Бой. Качаю однозначно. Фокус. Ваши рефлексы позволяют недолго наблюдать пространство в замедленном. Блин, ну, хочу. Не могу. Взять материнскую плату? Да я только за. Сюда ее. Можно побольше таких разбирать. Я буду пользоваться. Так. Что у нас есть? Я могу что-нибудь здесь урвать, улучшить? По идее, да. Урон оружием, да? Это нет. Не буду делать. А что, все остальное у меня как бы это на пределе. Хочу попробовать объединить платы. Вот, допустим, если я объединю, мне надо. Мне надо, да? Что мне надо? В первую очередь. Что самое маленькое? Лево и вверх, лево и вверх. Вот если я буду объединять, то можно вот это, кстати, объединить 14. Ну вот если 14, допустим, объединить, да? Вот так, допустим. И... Пам-пам-пам. Вот так. И. Что будет? Он дает 16, да? Угу. Но это ж хренотень. Мне это не подходит. Я ж прав. Куда мне это вот сейчас воткнуть? Правильно. Не туда, куда мне надо. Не туда. Это могу только, да? Улучшение еще одно поставить. Ладно, это надо будет еще вникнуть. Так, психолога мы не идем. Что тут разборки? You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo.
Посетить тюрьму. Сейчас See you я later in the briefing room. Сейчас я с ним побазарю. Welcome back, Robo. You have a minute? First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rat. As I was writing it, I noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Ты ценен, и тебе нужно потренироваться. Потренируйся. Plenty of places to improve. That's actually something I wanted to ask you about. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Ну, Yes, practice погнали. makes perfect. Let us not waste any more time. Погнали, прям побежали now? сейчас бегом. Yeah, great. Let's go. А ты как думала, блядь, откладывать, что ли? Пиздюк. Нет? Бежим. Should we start? First, I want to watch you practice. Давай. Can Кстати, новый скилл надо попробовать. I can't help myself. That was awesome. We are not done. Right. This has to be It is not. Ты видел, как в живой головешке чпокают? Чё, сколько надо сделать-то? Сколько раундов я могу вывести? Так, если еще целится, вообще бомба. $540. Поощрительный приз какой-нибудь есть за рекорды? Блин, замедление — это вещь. Не зря вкачал. Семь раундов, да? Надо, наверное, заканчивать. Иначе вся игра без сюжетки окажется тиром.
Рубас смогу набить или нет? 900 смог. Все, 1000 набрал. Хары. Хорош, сказал. Остановите робота! Остановите меня! Или тут надо 10 набрать. I took so many notes. Next time, do it quietly. Eliminate distractions. Being overeager is one of them. 1098. So that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. Давай, чё. 1098. А у вас вообще-то без очков, вы просто так ебошите. Мне еще калибровку, да? Is everything okay? Your service Говно. weapon is broken. I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. But I guess that's the way it has to be. Думай наперед, найди другое оружие. Не вешай нос, ты офицер полиции. Не вешай нос. In uniform, you are a cop. And a cop gets things done. Okay, I'll get another service weapon. Thank you, Robo. There's my favorite law enforcement officer. О, Пиклз, здорово. Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. Изобретательно. Is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Самурай без хозяина, да? Ронин. Так, ну ладно. Not again. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. Что делаешь? Залипаешь? Что случилось? Подожди. What is it, officer? Huh? I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. Hey, would you be so kind and help me? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out.
Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. Сейчас, подожди. Здесь же, да, этот архив. Курт, отвага, глава отряда. Ковальский, Мерфи. Премия Миранды, безупречная служба, отвага, мемориальная награда. Статус мертв. Так. Брикс. А еще есть кого посмотреть? Уайттекер. Индивидуальные лидерские качества, серьезно? Мемориальная награда. Что-то людей вообще не очень много. Понятно, все, отключаюсь. Но это не тяжело. Thanks, Murphy. I still need to go get his stuff, so I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings from his Вот так вот помогать. Эрик Джексон. Я думал, я просто фотку повешу и все, и на этом помощь закончится. Сложить вещи в коробку, да? You can put everything in the box. I'll make sure his family gets it. You know, I usually do all of this alone, and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Thank you, Murphy. Да чё, пожалуйста. Мне было даже приятно нести в это общий вклад, так сказать. В общий вклад. Покинуть зону, да. Thanks to RoboCop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures.
We'll keep trying to get closer for a better view. OCP банк. All right, everyone back up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Я притопил. Под днищем прям. Банк OCP. Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. Опа. Че, я могу тоже пройти через дверь? Ты мне не интересен. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Ты видел, я 1000 очков набрал. А, это OCP, получается, спецназ. Чё, пацаны, вообще, ребята. Что, наверх мне надо или что? Well done. RoboCop, open the gate for the Ed 209 units. We'll secure the area. Окей. Сейчас сделаем. Подожди, у меня было второе оружие, которым я не пользовался. Ну ладно. Это для охранников, что ли? Что-то я уже опасаюсь их не машин. Если прям 3 надо будет бомбить, это, конечно, будет тяжело.
еще и рычат. Так же, как и те. Чё, их развалили? So far, so good. You should be heading towards the vault. It's through the office area. Ох. Остановить ограбление банка. There's an armored gate in lockdown mode in front of you. Find a way to get past it. Try finding the weakest spot in the wall around the gate and breach through that. Так, бронированные ворота. Нельзя сюда лупануть просто. А, понятно. Да подождите, вы чё? Перезарядка, конечно, безумно долгая. Ты нос не задирай, да, Эвелин, я вас на этот... Подожди, тут есть хилка, хотя мне она не нужна. Сейчас, погодь. Я даже на секунду подумал, что пацаны будут... Сколько там, в 5 стволов эффективнее. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Письмо, чтобы поместить в рамку. Андреа, в этом конверте письмо, о котором мы говорили. Пожалуйста, вставь его в рамку. Я хочу поставить его на рабочий стол. До сих пор не верится, что сам достопочтенный основатель написал это письмо, чтобы лично поблагодарить меня за 25-летие верной службы управляющему в его банке. Это была наебочка, да, видимо. Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Амбиции — это не преступление. Unrealistic plans are not a crime. But the ways by which they're pursued may be. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching.
OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. You can go, but if you continue to disobey the law, you will be Дамочка, detained. пиздуй, бороздуй, Maybe I давай. should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. Потом полирнешь мой блестящий зад за эти документы. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I was a bank now, take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. Окей, хранилище. Мне сейчас здесь не I will поймают. not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. We're opening this vault with or without your help, you old nut job. Все? RoboCop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. Вы еще живы? Played dead, so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. RoboCop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. I need the support of a combat engineer. I saw that Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Ask him for help. I'll be watching you from a safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule, call qualified personnel. Oh, no. Okay, tell me what you see. Дед, у меня для тебя плохие новости. Микросхема, да? Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Это... 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 24 вольта. It is a 24. C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. G5, что это? Four cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind. I will have to improvise. Just remember, detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the lowest voltage. Я дальтоник, говорит. А что ты там один сидишь, что ли? 24, да? Есть. Дальше. Вот это, да, сложно. Зеленый, зеленый. Подожди, сейчас. Красный вот так идет, идет, идет. Хоп. И синий. Красный, синий, красный, синий.
Давай... Все нормально? Ух, так. Ага. Что, я угадал? It was just a minor incident. Ready to get back to business? Cause I need to make a withdrawal. Like now. Well, I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. Just There you кажись. go, sir. Great. Ну чё, спецназ не Out of my будет? way. Ну там вон слиток один остался, забери. What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Bottles? Back with the money in the next... We're leaving. You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might be no one left to work for him. See what I'm talking about? Я типа бабки не платят, я погнал. Поезда здесь не будут никакие. Да. Я слышу мину, что ли? О! Вот это оружие, огонь. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Вам лучше поспеши, не говори. Да я и так на всех парах. А можно мне такое оружие? Здесь ничего нету. Кошелечки собираем по пути. Потом буду гражданам раздавать. Не просто ж так эти тупики или что это вообще? Я слышал, что вы быстрые, пацаны. Но это тоже как бы не пальцем деланный.
Так, все, патричи закончились, поэтому... Ну, тут вариантов нет, куда идти. Хожу. Это я круто придумал. Отхилочка. Надо колесики к ногам приделать. Есть. Ничего, норм. Я там ракетницу увидел, мне показалось. Я могу даже прокачать что-то, да? Конечно, не будет такого, но ладно. Так, взрывчатка и крупнокалиберное оружие наносит меньше урона, выносливость. Что еще есть? Любой сейв без комбинаций перепрограммить вражеские турели. А когда тут турели появятся? Я чуть ни одной не видел. Дедукцию может прокачать. Подожди, я тут ракетницу видел. Или что это? Гранатомет. Что-то есть подозрение, что сейчас парочку роботов сюда придет. Иначе зачем мне ракетницу давать? Алло, алло. I am listening, creep. RoboCop! Придурок. Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. Yeah, I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. А чё, я не могу? Какие-нибудь варианты диалогов дайте. Я вам что-нибудь пиздану. Понятно. Ракетницу зачем-то брал. Я думал, сейчас начну натягивать их. Защитил пенсию.
Что, есть что сказать? I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Понял. Ладно. Предлагаю закончить следующей серии, продолжить. Вот. Было круто. Это банк грабили, я остановил. Ладно, до скорой встречи. Лайкосы не забудь. Пока-пока.